When people say to me like, what good can come from Burundi? Iyo abantu bambajije ngo niki ciza cyo shobora kuva mu Burundi, The only response is come and see. icyo ndababwira cyo nyene ni muze murabe. I believe that you all are called the heart of Africa. Ndabyizera yuko mwitwa ko muri umutima wa Afrika. The heart is the single most important organ in the body. Umutima ni ikintu nico gihimba gikomeye cyane mu mubiri w'umuntu. If that stops beating, iyo umutima uhagaze gutera, the entire body fails. Umubiri wose ubupfuye. Because Burundi is not poor. Burundi ntibukenye. It's the Burundian who is poor. Ariko n'abarundi bakenye. And that is because of the mindset. Ikibazo nyamukuru n'ingene biyumvira. And that is what these programs are after. Nico gituma nizo izi ntumbero y'ibikorwa bakora byo after expanding your mind. Nugufasha abantu kugaguka mu buryo bwa. Of course there is support that they give through supplies and other things. Kumbure barafise bimwe muri ibyo bashobora gufasha muri abo bamwe muri abakiri bato. But we will never be able to give you enough supply. Ariko ntibashobora kuza gufata ibintu gutanga ibintu bizofasha abantu. To sustain you forever. Bashobora kubafasha muri byose. The idea is to teach you how to fish. Ariko igihambaye cyane kwigisha abantu kuroba. We might give you some fish. Urashobora gutanga ifi zikeyi. To feed you while you umwanya ukiri kuragenda kuroba kugira ngo ushobore kuronka icyo ufungura. But the bottom line is ariko igihambaye cyane, we want every Burundian to be able to fish for themselves. Turifuza ko umurundi wese agera ku rugezo aho yirobera ifi yiwe. Through maximization of their own purposes. Kugira ngo bashobore gushika ku ntumbero y'ico baremewe. And the management of the fish that they get. Hanyuma no kugira ngo bige ingene batunganya canke bajera ivyo bashoboye izo fi bashoboye kuroba. Very good. In addition, both of those things being founded on purpose. Hanyuma ivyo bintu byose haba umuryango canke urudandazwa ko byose biba byubakiye kugira intumbero ifadika. Twakiriye uyu munsi hariho abavuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu ishirahamwe ryitwa Men of Purpose, baje kugira ngo bigishe ibyo bakora basanzwe bakora. Ubwa mbere batangiye kuza mu Burundi, bari basanzwe baza gufasha cyane imisore n'abagabo gutahura intumbero y'ubuzima bwabo, kandi bagashobora gufasha na bamwe mu bafise ibyo bakeneye mu bifadika mu buzima bwabo bwa misi yose. Ariko rero kandi mu gihe cyose baje ngaha habaho nuko batanga ibiganiro cyane mu kiganiro bakunda gutanga mu conference twita ihuriro, aho baza kwigisha cyane abakiri bato bariko baratangura gutera imbere mu byo kugwiza umwimbu canke mu by'urudandazwa canke kugira ngo batahure ibijanye n'ivy'uburongozi. Rero muri kino gihe rero bazoza babigisha cyane ugwaruka ruri mu by'uburongozi, mu bya leadership, kugira ngo bazane gufasha gutahura intumbero y'ubuzima bwabo n'ingene bashobora gushika ku ntumbero y'Imana yabaremeye. Izo nyigisho zizoba ku munsi wa gatatu mu gitondo kuva isaha 2 mu gitondo gushika isaha 5 mu gitondo. Hazoba ariko bigishwa abagwizatunga guhera kuri bato n'abakuze, ariko bisaba yuko kubera ko bazosangira imfungurwa mu gitondo, bisaba ko umuntu ariha amafaranga 50,000 kugira ngo ashobore kuba muri izo nyigisho, kugira ngo ashobore kuronka icyo afungura. Ariko kandi uzora umwanya mwiza wo kumviriza umwe wese muri aba, hanyuma baheze bana baweze n'ibibazo. Inyuma y'umutaga rero niho vyugururiye ugwaruka cyane abari mu by'uburongozi, abari mu mashure, mu mashengero, kugira ngo bige kubijanye n'ivy'uburongozi. Ariko kandi bigomba bigaruka kuri kuba bafise intumbero y'ubuzima no kwitegura kugira urugo rwiza. Ivyo rero bizoba kuwa gatatu nyene kuva isaha 8:30 gushika isaha 1 y'ijoro. Aho rero nta mafaranga yo kuriha, wari wese arahawe ikaze. Bikazoba bibera hajya kuri ku Mariba Gardens iruhande ya Royal Palace, ahari ikibanza twita Oasis Christian Center, niho bazoba bariko barakoranira iyo misi ubwo munsi wa gatatu mu gitondo n'inyuma y'umutaga. Nitwa Destry Wilborn, founder and director of Men of Purpose, Journey to Self-Discovery. nk'abandi mwe natanguje icyo gikorwa cyitwa Men of Purpose, where we have 2 chapters, one in Chicago, Illinois, and one in Burundi. Tukaba dukorera ahantu habiri muri kino gihe, muri Chicago muri leta ya Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma kandi tukaba dufise n'ikindi gikorwa gisanzwe gikorekera ngaha mu Burundi. I'm Charissa Monroe Wilborn. Nitwa Charissa Monroe Wilborn, the husband to this handsome guy here.
nkaba ndi mufasha w'uyu mugabo mwiza ngaha I'm the wife. nkaba ndi umudamu w'uyu mugabo mwiza ngaha. And I work alongside him in the organization nkaba ndamufasha kandi muri iryo shirahamwe ryiwe rya Men of Purpose. in full support, supporting the youth and men of today. nkaba ngerageza gufasha cyane ugwaruka n'abagabo bari bakorera muri iryo shirahamwe. Well, my name is Shali Masala. nkaba je nitwa Shali Masala. Always represented the Miles Monroe institutions. nkaba nde umuntu serukira ibigo byatangujwe n'umuntu yitwa Miles Monroe. And I am excited to be here today with Men of Purpose. nkaba nezerewe kuba naje natumiwe na Men of Purpose. I served Dr. Miles Monroe for 27 years. maze imyaka irenga 27 nkorera umuntu yitwa Miles Monroe mu nzego yashinze byose. Actually, when I was coming here, I was having flashbacks about 2011. nkaba nanezerewe kuba nagarutse ngaha kugira ngo bikaba byangibukije mu gihe twaza hamwe turi kumwe na Miles Monroe mu mwaka wa 2011. When the Lord gave me Burundi as one of the countries that I was to organize for Dr. Miles Monroe. icyo gihe mu mwaka wa 2011 nari nje ngaho bwa mbere mu Burundi, ariko kandi Imana ikaba yanshoboje gushobora gutegurira Dr. Miles Monroe kugira ngo ashobore kuza mu Burundi mu mwaka wa 2014. And today I'm excited to see the vision that God has placed in Men of Purpose through Destry. ubu ndanezerewe kubona iyerekwa Imana yahaye uyu mugabo Destry ijanye no kuha abagabo intumbero. And by extension, the wife, who also happened to be the only daughter of Dr. Miles Monroe, whom I served. hanyuma nkaba kandi nezerewe kubona abari umugabo yatanguje afise iryo yerekwa, akaba ari nawe umugabo w'umukobwa umwe wa Dr. Miles Monroe naronke datewe iteka ryo gukorera no gushigikira. Thank you very much. mwakoze kutwakira. Inner Purpose has, in my opinion, two basic principles that we live by. ndashaka kugira ngo imbere yuko ndabishura neza ko icyo kibazo mumbajije ni ukubanza kubabwira yuko ishirahamwe Men of Purpose zifise ingingo ngendekwa ko zibiri dukorera ko mu bikorwa vya misi yose. The first is every child is one caring adult away from being a success story. nuko umwana wese aba nk'umuntu akuze atwaye yerekwa azoshobora gushika ko rigaragaza ko yashitse ku kintu gifatika. And the second is, as Frederick Douglass said, it's easier to build stronger children than to repair broken men. biroroshe kandi yuko umuntu ashobora kuba umuntu yajanjaguritse ku bibazo bitandukanye mugabo kandi agashobora kubitorera inyishu cyangwa agashobora kubikosora. So I was introduced to your country in 2015 by a young lady. iki gihugu cyanyu ni umuntu w'umwigeme yashoboye kuntumira cyangwa kumbwira ibijyanye n'igihugu cyanyu mwaka wa 2015. And she expressed the love and heart that she has for her country. hanyuma uwo mwigeme yashobora kumenyesha urukundo arafitiye igihugu ciwe. And really based on the passion that she had for her country, actually drew me here to say, what is it that I can do? amaze kumbwira navuga ishaka yari afise canke paso yari afise ku bw'igihugu ciwe vyaciye binkwega gushobora kuza ngaha to help this country grow and be the great country that she believes it to be. kugira ngo ashobore kuza gufasha kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere kuba igihugu gikomeye nk'uko wewe yavyizera. So this year's conference is based on trying to build the things that build a nation. muri kino gihe iyi conference tuba tuje kugira ngo twubake ibintu ngenderwa ko bishobora kubaka igihugu. The first is marriage and family. icambere ni umuryango hamwe n'urugo. And the second is business. ikindi naco ni bijanye n'ibyo kugwiza butunzi. If those two things are strong within any nation, ivyo bintu bibiri iyo bikomeye cyane nk'inkingi mu gihugu icyo aricyo cyose, that is the blueprint for a successful nation. ivyo ni kimwe mu bimenyetso canke ikarata berekana ingene ico gihugu kigiye gutera imbere. So that is the main focus that we're really here to galvanize this year. rero nico cyatuzanye gihambaye cyane mu mwaka. In addition, both of those things being founded on purpose. hanyuma ivyo bintu byose haba umuryango canke urudandazwa ko byose biba byubakiye kugira intumbero
intumbero ifadika. And the question is always, why Burundi? Bose bagumambaza kubera ku Burundi. The flip side of that is, why not Burundi? Ikindi kibazo kinyuranye n'ico kuvuga ngo kubera iki atari Burundi none. And I said this last year, and so it reminds me of the scripture in John. Byace binyibutsa ijambo ry'Imana ryanditswe muri Yohana. When Philip goes to Nathanael and he says, we found the one that Moses talked about in the law and that the prophets prophesied about. Unigihe Filipo agenda kuvuga ati nabonye wa wundi Mose yari yaravuze yamavugishwa ko n'abavugishwa bose baravuze ko muri kahise. And then he tells him it's Jesus of Nazareth. Asharavuga ngo umuntu ni Yesu w'i Nazareti. He then asks him a question and says, what good can come from Nazareth? Ntiyabanje ikibazo ngo nikihe kintu ciza coshobora kuva i Nazareti. And his only response is, come and see. Yabajije ikibazo ngo nikihe ciza cova i Nazareti, hanyuma aramubwira ngo ingo urabe uvyirabire. So when people say to me like, what good can come from Burundi? Iyo abantu bambajije ngo nikihe ciza coshobora kuva mu Burundi, the only response is come and see. Ico ndababwira conyene ni muze murabe. I believe that you all are called the heart of Africa. Ndavyizera yuko mwitwa ko muri umutima wa Afrika. The heart is the single most important organ in the body. Umutima ni kintu nico gihimba gikomeye cyane mu mubiri w'umuntu. If that stops beating, iyo umutima uhagaze gutera, the entire body fails. Umubiri wose ubupfuye. So I think even to my wife's point, nico gituma mfatanije n'umufasha wanje kuco yumvira, everything goes back to the idea of purpose. Ibintu byose tuba turiko turagerageza kwiyumvira bigaruka hahandi kugira intumbero. A lot of us talk about what we do. Abantu benshi turagerageza kuvuga ibyo dukora, but the real goal is to understand why you do. Mugabe igihambaye cyane no kumenya igituma ukora ibyo ukora. So we're really here to help drive the idea that every single one of us as an individual, intumbero yacu no kugira ngo tuze gufasha umuntu ari we wese duhuye nawe, as a family, as a marriage, as a nation, ari umuryango canke ari urugo kanaka, ari igihugu cyose, all has a purpose. Kugira ngo umwe wese agire intumbero yo kubaho. And once we understand and discover that purpose, iyo umwe wese amaze kumenya intumbero yiwe yo kubaho, we're now able to serve that gift to the world. Mu nyuma rero turaheza tugakorera isi yose tugatanga ingabire Imana yaduhaye. And from what I've seen, every time I've been here, ico maze kubona igihe cyose naje muri kigero gihugu, there are a lot of gifts hari ingabire zidasanzwe in this country muri kino gihugu that the world is waiting on. Isi yose irindiriye. What can Burundians expect as outcome of this time we're going to spend here in doing all these conferences? What can be the kind of outcome after this we can expect that you left behind? Should I take that idea? Sure. And things take time, but one of the initial outcomes that we expect is what we desire is to get people to at least transform the way they think. Birashobora gutwara igihe cyose kugira ngo hashobore kuba impinduka, mugabo ikintu twiteze nuko bizotuma abantu bahindura uburyo bwabo kwiyumvira. If you can change the mind, you can change the heart. Nimba ushobora guhindura uburyo bwo kwiyumvira, ushobora guhindura umutima wawe. If you can change the heart, you can change your life. Iyo ushobora guhindura umutima, ushobora guhindura ubuzima bwawe bwose. So we're not trying to change the heart. Ntituje guhindura umutima. We're just trying to get you to think differently. Dushaka gufasha abantu kwiyumvira binyuranye n'ingene bari basanzwe biyumvira, n'ingene bari basanzwe babona ibintu, n'ingene bashobora kwibona bo nyene, ingene basanzwe umeze, igituma uriho, icyo uriko urakora uyu munsi, kugira ngo ushobore kubitahura neza. Tubigufashije rero ugashobora kugufasha ingene ushobora kubibamwo mu buzima bwa misi yose, hanyuma ugashobora gufasha n'abandi gushobora kubaho ubuzima bwabo. Icifuzo cacu nyamukuru twese turi hano nuko tugomba kubiba imbuto, uko tuza turagaruka ku mwaka tuze turasuka ko amazi cyangwa tuvomera imbuto twabivye, kandi turizera neza, turizera ko abahungu abagabo umwaka ku mwaka bazoshobore gushika mu bundi buzima butandukanye n'ingene bari basanzwe bameze, cyane cyane abakiri bato igihe bariko barakura kugira ngo bahinduke abagabo, kuko abana abasore bakiri bato bazoba abagabo, bazoba base b'abandi bana, kandi ari bazokubaka igihugu.
turashobora gutangura with rero just planting seeds, kugira ngo tubibe imbuto ntoya transform the mind, ishobora guhindura uburyo bwo kwiyumvira we can change the nation. maze dushobore kubona n'igihugu cyose gihinduka. If you do a kind of evaluation and check what you have planted as a seed in the past, do you think that these seeds have beared some fruits? Oh, absolutely. I look at some of the young boys that we started off with. Ndaraba nk'abamisore urwaruka rukiri ruto twashoboye gutangura kuganira nabo 4 years ago, haciye imyaka 4 to see where not only they have come from, iyo turabye atari aho gusa bavuye, because what we try to do is have a holistic approach. kuko ibyo tugerageza gukora no kugerageza kugira ikintu gifatanye tuvuze holistic no kuvuga kiraba ibintu byinshi mu buzima bw'umuntu. So we not only mentor the boys, ntitwigisha abamisore cyane cyane, but we support the single mothers as well. ariko turagerageza kuraba ingene dushobora kubatera intege n'ababyeyi canke ababyeyi badafise abagabo. So we've seen many of them become self-sufficient, twarabonye bamwe muri ayo musore bashobora kwifasha mu buzima bwa misi yose, starting their own businesses, batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere, and just becoming a better unit. bagashobora guhinduka abantu by'ukuri bari hamwe, Because oftentimes all a person needs is a chance. kuko iki umuntu akeneye no kuronka akaryo. And if you give someone an opportunity to grow, iyo uhaye akaryo umuntu wo gushobora gukura no gutera imbere, there's no telling where they'll go. ntushobora kumenya aho bazogarukira. So in their minds, we get them to realize that you can do more. icyo tugerageza kubafasha nuko bageraho biyumvira bati urashobora gukora ibirenga ivyo rusanzwe ukora, You were made for more. kandi waremewe gukora byinshi gusumba ivyo uriko urakora. urashobora kuroranirwa mu byo uriko urakora, You could do what you see on TV. urashobora gukora bijye wamubona kuri So televiziyo. when you encourage the men, iyo uriko uratera intege abacancana their abagabo mothers, canke abagore, that you could own a business. ukababwira ko bashobora kugira ahantu batangura urudandazo bagatera imbere, Even if it is selling the crop that you built. naho kuba ari gutangura You kudandaza in your utuntu duto backyard. duto urashobora gutera imbere. Albert Einstein says umwe mu bashakashatsi b'abahinga yavuze ngo that once a person's mind is stretched, ngo igihe ivyiyumviro vy'umuntu vyagutse, it can never go back to its original form. ntishobora gusubira kuba nk'uko byari bimeze imbere y'uko As vyaguka. Destry said, nk'uko Desri ariko aravuga, once you help people to and expose them iyo ufashije abantu gushobora kubona ibyo batahora and babona, stretch their minds, ivyiyumviro vyabo bikaguka, it's not much about what you can physically give them, igihambaye cyane si ibyo ushobora kubaha mu bifadika, but it's what they can discover also for themselves. nibyo bashobora kubona muri bo ko bashoboye. Because Burundi is not poor. i Burundi ntibukenye, It's the Burundian who is poor. ariko n'abarundi bakenye. And that is because of the mindset. Ikibazo nyamukuru n'ingene And biyumvira, that is what these programs are after. nico gituma izi ntumbero y'ibikorwa These bakora ibyo programs are bifuza, after expanding your ni mind. ugufasha abantu kubaguka mu buryo Of bwabo course, bwo there is kwiyumvira. support that they give through supplies and other kumbure things. barafise bimwe muri ibyo bashobora gufasha muri abo bamwe muri abakiri bato, But we will never be able to give you enough ariko supply ntibashobora kuza gufata ibintu gutanga ibintu bizofasha to abantu sustain you forever. bashobora kubafasha muri byose. The idea is to teach you how to fish. ariko igihambaye cyane kwigisha abantu kuroba. We might give you some fish in the urashobora gutanga process ifi to zikeyi feed you while you learning. umwanya ukiri kuragenda kuroba kugira ngo ushobore kuronka icyo ufungura, But the bottom line is ariko igihambaye cyane we want every Burundian to be able to fish for themselves turifuza ko umurundi wese agera ku rugezo aho yirobera ifi yiwe through maximization of their own purposes. kugira ngo bashobore gushika ku ntumbero y'ico baremewe, And the management of the fish that they get. hanyuma no kugira ngo bige ingene batunganya canke bajera ivyo bashoboye izo fi bashoboye kuroba. Very good. I try to go back to the very foundation that God laid himself. Icambere nsubirako ni urufatiro Imana yashizeho yonyene. And what he started with was the man. Icambere yatanguye kurema umugabo. The problem that exists in the world today ingorane ziriho mu isi muri kino gihe is because the men are malfunctioning. nuko abagabo badakora ibyo bategeza gukora. If you ask any one of these young ladies out here, nabo baza abadamu bose cyangwa the number abigeme bari one hano problem in her bose, life, ingorane ya mbere nyamukuru bafise mu buzima she's bwabo, going to tell you some man who is either now or some man who used to be. bazokubwira ko ari abagabo Has been the kumbure source of many of ubu her canke problems. muri kahise.
yuko arizo ngorane za mbere nyamukuru. So the idea is, Iciyumviro ni iki rero, if we repair the men, igihe tugerageza gufasha umugabo kuba uwo ategereza kuba, which is the foundation, kuko ari we rufatiro, then it can hold anything. kandi bishobora gutuma ibindi byose bintu. This is strong because the base is strong. Iki kirakomeye kubera ko urufatiro rukomeye. If the base is weak, the glass breaks. Urufatiro rupfuye n'iki kiyo kirashobora kumeneka. So we focus on men, twitwararika abagabo, or boys rather, canke abamisore, not because they're better, atari kubera ko ari bo beza cyane gusumba abandi, not because they're more important, kuko atari bo bakenewe cyane canke bahambaye cyane, but because they're the foundation, kuko ari bo rufatiro, and ultimately they are the ones responsible. kandi kuko ari bo bafise nuvuga responsibility. So that's the reason we focus on boys. Nico gituma twitwareka cyane cyane abagabo n'imisore. But I often think, I'm gonna try and go back to your first question. Reka nsubire kuri cya kibazo cyawe cya mbere. Because oftentimes we talk about the idea of fatherlessness, right? Turabona ikibazo cy'uko hari abantu abakura batagira abapapa babo. But I always think that's an incomplete message. Ariko icyo ntigikwiye. Because if we say the idea of the problem is fatherless children, kuko iyo tuvuze ngo ikibazo nyamukuru kiriho nuko abana bakura batagira base, all it implies is I should be a good father to my kid. bishaka kuvuga yuko ngo umupapa arakwiye kuba umuvyeyi mwiza ku bana biwe. So what does that mean? Mbega bigomba gusigura iki? Maybe give some money, kumbure guhamatanga amafaranga, maybe spend some time with kugira ngo them. ashobore kubana ari kumwe nabo. But we're never talking about men being husbands to the women they have children with. Bagani tugira tuvuga ko ibijanye no kuba umugabo mwiza ku mugore ari we nyina wabo bana umuntu afise. So I think we try to make the emphasis on not just being good fathers. Abantu bakunda kuvuga ngo abagabo ntibabaye abapapa beza gusa For young boys, kuba batinze bakunda kwigisha abakiri but bato, ultimately being good husbands. ariko nukubigisha kandi kuba abagabo beza ku Because bagore essentially babo. when families are strong, nations are strong. Kuko igihe cyose imiryango imeze neza ifashe ikomeye n'igihugu cyose kirakomera kamera neza. Generally speaking across the world, Muri rusange ku isi yose nzima, any nation that has crumbled or any nation that is in despair, igihugu cyose kiba kiraca mu bihe bitoroshe, you can always tie it back to destruction of the family, urashobora kwisubira ukabifatanya no kubona yuko ari imiryango yatangiye gusambuka imbere. or the destruction of the principles that used to hold families together. Ibyo byose byahora bifatanya umuryango ukaba hamwe iyo bisambutse. So it's certainly not to exclude women. Si kugira ngo dukuremo abagore mu byo turiko turakora, We are interested in protecting women ariko tugomba kurinda canke gufasha abakenyezi by strengthening the men that will become her mu husband. gufasha abagabo bazoba abagabo babo kugira ngo bakure bafise iyo responsibility yo kuba abagabo beza. Abashitsi twakiriye uyu munsi hariho abavuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu ishirahamwe ryitwa Men of Purpose, baje kugira ngo bigishe ibyo bahora bakora basanzwe bakora. Si ubwa mbere batangiye kuza mu Burundi, bari basanzwe baza gufasha cyane cyane imisore n'abagabo gutahura intumbero y'ubuzima bwabo, kandi bagashobora gufasha na bamwe mu bafise ibyo bakeneye mu bifadika mu buzima bwabo bwa misi yose. Ariko rero kandi mu gihe cyose baje ngaha hama habaho nuko batanga ibiganiro, cyane cyane mu kiganiro bakunda gutanga mu conference twita ihuriro, aho baza kwigisha cyane cyane abakiri bato bariko baratangura gutera imbere mu byo kugwiza umwimbu canke mu by'urudandazo canke kugira ngo batahure ibijanye n'ivy'uburongozi. Rero muri kino gihe rero bazoza babigisha cyane cyane ugwaruka ruri mu by'uburongozi, mu bya leadership, kugira ngo bazane gufasha gutahura intumbero y'ubuzima bwabo n'ingene bashobora gushika ku ntumbero y'Imana yabaremeye. Ariko kandi kimwe mu kiganiro bazoshikiriza ni ikiganiro kizoba bariko barashikiriza ku bagwiza tunga, kugira ngo bareke ingene bashobora kugwiza itunga mugabo bishimikije inkingi zibiri zihambaye: urugo rwiza, ariko kandi kuba abantu bafise intumbero y'ubuzima, bazi neza ko ivyo bikora ko bijanye n'imbere y'ubuzima bwabo. Ivyo nivyo bikuru rero byabazanye iruhande y'ivyo bari basanzwe bakora byo kuza gufasha abantu cyane cyane abasore n'abapfakazi bakeneye ibibafasha mu buzima bwa misi yose. Izo nyigisho zizoba ku munsi wa gatatu
mu gitondo kuva isaha 2 mu gitondo gushika isaha 5 mu gitondo hazoba ariko yigishwa abagwizatunga guhera kuri bato bato n'abakuze, ariko bisaba yuko kubera ko bazosangira ifungurwa mu gitondo bisaba ko umuntu ariha amafaranga 50,000 kugira ngo ashobore kuba muri izo nyigisho, kugira ngo ashobore kuronka icyo afungura, ariko kandi uzora umwanya mwiza wo kumviriza umwe wese muri aba, hanyuma baheze bana babeze n'ibibazo. Inyuma y'umutaga rero niho vyugururiye ugwaruka cyane cyane abari mu by'uburongozi, abari mu mashure, mu mashengero, kugira ngo bige kubijanye n'ivy'uburongozi, ariko kandi bigomba bigaruka kuri kuba bafise intumbero y'ubuzima no kwitegura kugira urugo rwiza. Ivyo rero bizoba kuwa gatatu nyene kuva isaha 8:30 gushika isaha 1 y'ijoro. Aho rero nta mafaranga yo kuriha, wari wese arahawe ikaze, bikazoba bibera hajya kuri ku Mariba Gardens iruhande ya Royal Palace, ahari ikibanza twita Oasis Christian Center, niho bazoba bariko barakoranira iyo misi, ubwo munsi wa gatatu mu gitondo n'inyuma y'umutaga.